First of all, uh, see, till now I was talking about the power system. I told you that there is a generator, transformer, power transmission line, distribution networks la irukku, loads la irukku, இதெல்லாம் இருக்கு. In addition to that, there are certain control elements in the power system. அதெல்லாம் என்னங்க அப்படின்னா automatic voltage regulators. இப்போ வந்து synchronous machineல voltage control பண்ணணும், அப்படியே வந்து வோல்டேஜை வந்து ஒரே வேல்யூல நிக்க வைக்கிறதுக்கு what they are having something called automatic voltage regulators வச்சிருக்காங்க, automatic load frequency controllers வச்சிருக்காங்க, protective relay circuit breakers. These are all we are going to study in my next classes, next sessions. But you should know there is some work going on behind the synchronous machine and load for control of the voltage and frequency when there is a disturbance, right? There is something happening in the power system so that we are able to experience the stable power output from the power system, right? So this is what told here, combine to form the system. Yes, these all only combine to form, not just the equipments. There is some control regulators and கண்ட்ரோல்காகவே சில equipments வந்து வச்சிருக்காங்க, சில சர்க்கியூட்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இன் ஆல் த பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் லோட் ஸ்டேஷன், சப் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ what are they doing? What is the basic under their function? Okay, let's see. So first we need to understand what is normal and what is abnormal. Only then we can understand the stability factor. So under normal condition, what is happening? Normal condition na nama steady state nu solrom. Under this condition, what is happening, guys? Under this condition, the speed of all the connected generators remain the same throughout the system. Okay, in the steady state there is equilibrium between input mechanical torque and output electrical torque of the machine. This is termed as synchronous operation of the machine. So this is what I was telling you in my first slide, guys. So steady state na enanga and the synchronous machine வந்து ஒரு constant speed. Why the speed is playing a major role? Because the speed of the rotor only decides the frequency of the power generated in the network, right? So the speed plays a major role. இப்போ இந்த ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டா இருக்கு, நீங்க கொடுக்குற மெக்கானிக்கல் இன்புட்டுக்கும் சிங்க்ரனஸ் மெஷினுக்கு எடுக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் டார்க் அவுட்புட்டுக்கும் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கு, ஈக்குலிபிரியம் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் நீங்க எவ்வளோ மெக்கானிக்கல் இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோவே எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் வருது. ஸோ எவ்ரி திங் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும்போது அதை வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சிங்க்ரனஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க. இஃப் த சிஸ்டம் இஸ் அக்கர்ட் பை டிஸ்டர்ப் பை எனி டிஸ்டர்பன்ஸ், ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு இல்லைன்னா ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கட்டும், அப்படி நடக்கும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? திஸ் சிங்க்ரனஸ் ஆப்ரேஷன் வில் அஃபெக்ட். ஓகே, இந்த ஈக்குலிபிரியம் வந்து இருக்காது, இட் வில் கெட் அஃபெக்ட். மெஷினோட அவுட்புட் சைடில் வேற ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கும், இன்புட் சைடில் நீங்கள் பாட்டுக்கு இன்புட். ஸோ அந்த சிங்க்ரனஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? ஈக்குலிபிரியம் வில் லாஸ்ட். உங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்புட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டும் வந்து ஒரு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் வராது. சடனாக வந்து ஆக்சலரேஷன் நடக்கும், மெஷின் ஓவராக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும், இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சில டிஸ்டர்பன்சஸ் நடக்கும். அப்போ தான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம we need to take into our field. We should worry about stability during those times. Okay, before going deep into stability, so